The number of babies born in Korea in September increased by more than 10% year on year, the largest margin for the month in 14 years. 올해 9월 국내 출생아 수가 1년 전에 비해 10% 넘게 뛰면서 14년 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다. Let's talk about newborns then. Yeah, let's do it. So the number was actually up 10.1% to be exact. So that's actually 1,884 newborns. That's the difference from September of this year compared to September of last year. So a total of 20,590 babies were born across Korea in September. And as we mentioned here, this marked the largest year-on-year or year-over-year growth since January of 2011. And the number then was only 10.8%. Oh, wow. So not a huge difference. Officials from Stats Korea, they're attributing this to more couples holding weddings in the second half of 2022. Another interesting stat here is, so we can, if we're looking at, every time we say year over year, year on year, we're just comparing a certain month or even a period of time to the previous year. So we can also compare quarters. Yeah. So in this case, we can compare Q3, third quarter of 2024 to Q3 of 2023. And in that case, if we look at it from there, the number of babies born was up 8%. So quite a big increase, and that's the largest quarterly increase since 2012. 자, 9월 기준입니다. 9월 달에 작년 9월에 비해서 올해 9월 태어난 아기의 수가 10.1% 늘었습니다. 그만큼 이렇게 출생아 수가 는 것에는 어떤 배경이 있을까 좀 살펴봤더니 일단은 2022년 말에 결혼 건수가 굉장히 많이 늘어났대요. 혼인 건수가 2022년 말에 이제 늘어났다라는 것은 대략적으로 우리가 이제 예상을 할 때, 그래서 아마 그로부터 한 1, 2년 지난, 지금 이렇게 아기들이 많이 태어난 게 아닐까 이렇게 예상이 되고 있고요. 그렇다면 왜 또 2022년 하반기에 결혼을 많이 했느냐? 그때 결혼한 많은 신랑 신부들이 팬데믹 때 원래 결혼을 하려고 하다가 보류를 하고 2022년에 결혼을 한 쌍들이 많다라고 합니다. 뭐 이런저런 이유로 인해서 올 9월 달에 출생아 수가 작년 같은 기간에 비해서 많이 늘었다는 얘기가 되겠고요. 이게 14년 만에 가장 큰 폭으로 는 겁니다. All right, let's have a look at, as you said, year on year. So we could also say year over year. Yeah. Sometimes you'll see it abbreviated as YOY. And for some reason, when people write it like that, it's a capital Y, a small O, and another capital Y. And again, as I mentioned, it's just comparing a current period, so a month or a quarter, with the same period from the previous year. And this shows the difference or the growth from one year to the next. 작년 같은 기간 대비 이걸 영어로 year on year 아니면 year over year 약자로는 대문자 Y, 소문자 O, 대문자 Y 이런 식으로 쓰기도 합니다. There's many things we can measure. So inflation, economic growth, companies use this to compare profits or even just revenue, sales, That's right, yep. expenses, anything. Or if you were to just paraphrase this, you could say compared to the year prior or compared to the same previous period year in the previous year. That's right. 이게 풀어서 쓸 수도 있죠, 당연히. 우리도 마찬가지잖아요. 뭐 전년 대비 이렇게 표현으로 말할 수도 있지만 작년 같은 기간에 비하여 할 수 있듯이 영어에서도 compared to the same period a year ago 이런 식으로 할 수 있습니다. 다양하게 풀어서 설명할 수 있고요. What about margin? So there are a lot of usages for the word margin, but in this case, let's focus on one of the main ones, and that's the difference between two amounts. So in this case, we're just comparing the number of babies born in September 23 versus the number of babies born in September 24. So we can see here it's the largest margin, so it's the largest difference. Yeah. And it's also used a lot in sports. So we talk about a team won a game by a narrow margin or a slim margin, then you know the score was really close, or it could be a wide margin, a large margin. You know that they probably won by 5 points, 10 points, 10 Right. goals. Finance, as I mentioned, you'll hear profit margin. And then this is just the difference between profit margin, think about a pie.
how big is the slice that of all the money that the company generated that they actually get to keep as a profit. And then politics, you'll see it a lot there. The margin of victory. And so like in the previous American election, I was reading an article how in some swing states, Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, Trump's margin of victory, his margins of victory in those states was actually quite narrow. But in other swing states like Arizona and Georgia, the margins of victory were quite like a lot more comfortable than those other swing states. Interesting. 자, 어떤 수치 두 개의 차이를 말합니다. 그래서 대체적으로는 그런 이제 숫자와 관련된 얘기예요. 그래서 지금 얘기한 여러 가지 상황들이 스포츠팀이 예를 들어서 1대2로 이겼다. 그러면은 뭐 거의 차이가 안 나니까 the team won by a narrow margin 이렇게 얘기하겠지만 뭐 10대1로 이겼다. 그럼 엄청난 차이로 이긴 거니까 the team won by a large margin 이렇게 얘기할 수 있겠고 그다음에 뭐 선거 결과도 마찬가지고요. 그래서 정치에서도 쓰이고 뭐 경제에서도 쓰이고 다 그랬는데 저는 하나가 더 생각이 나거든요. The other thing I think of when I hear the word margin is the margin on a piece of paper. That's right. And in this case, you're talking about the space around it, or sort of like. That's right. And you can adjust margins. Like Yeah. for me, like when I make my notes, I make really narrow margins because I want to fit everything on one page to Yeah. save paper. 어떤 건지 아시겠죠? 우리 A4 페이퍼에 보면은 여백 있잖아요. 그거 우리가 조정할 수 있죠. 위에는 좁게 할 수도 있고 넓게 할 수도 있고 왼쪽, 오른쪽 다 마찬가지로 이런 이제 여백 이런 것들도 영어로는 margin이라고 합니다. A lot of the A4 paper when I was a kid in school would have a red line for the margin. You could write little notes in the margins. That's right. 맞아요. 저도 그런 노트를 가지고 영국에서 그 학창 생활을 보냈었는데, 그러니까 왼쪽에 한 2 centimeters, 3 centimeters, maybe something like that. 그러니까 한 2, 3cm 정도 되는 margin이 항상 있고, 그 다음에 오른쪽에다가 이제 글씨를 썼었어요. 그럼 왼쪽에 있는 그 여백, margin에다가는 내가 쓰고 싶은 그냥 추가적인 노트 같은 거 쓰고, 아니면 가끔 scribble 뭐 이런 거 하기도 하고, 끼적끼적 하기도 하고, 그랬던 것 같아요. Alright, so year on year and margin 봤습니다. And as you can see, lots of usages Yeah. for margin. Yes, There's other ones absolutely. too. 그래요. 스포츠에 관해서 이제 특히 기억하시면 도움이 많이 될 것 같아요. 자, 다시 한번 제가 헤드라인 읽어보겠습니다. The number of babies born in Korea in September increased by more than 10% year on year, the largest margin for the month in 14 years. Let's move on to the second headline.